Hello everyone. 안녕하세요. 저는 vikire-입니다. I'm really, honored to present at my first KCTI. I know that this conference has been ongoing for 8 years, and I'm quite excited to speak at KCTI this year. And I have some interesting observations which Unit 42 has been tracking over the year now, and in the next 40 minutes we will be sharing that. 안녕하십니까. 저는 비키레이라고 합니다. 이렇게 8년째 진행이 되어 오고 있는 KCTI 컨퍼런스에 올해 처음으로 참가하게 되어서 정말 영광으로 생각합니다. 저희 유닛 42에서 지난 1년 동안 알게 된 여러 가지 흥미로운 사항들을 지금부터 40분에 걸쳐서 여러분과 공유하도록 하겠습니다. So quick overview on my background. I'm a principal covering the Asia Pacific region and focusing on APT and cybercrime campaigns. We do a lot of outreach and relationship building to ensure that a lot of this research gets utilized by by all organizations, and they can use our research to defend against all the growing cyber threats. 간략하게 제 소개를 드리도록 하겠습니다. 저는 APEC 지역에서 이 APT 공격이라던가 사이버 범죄와 관련된 리서치 활동을 하고 있고요. 또 다양한 조직과 기관들과 협업을 하면서 이분들이 이런 다양한 위협에 대처할 수 있도록 도와드리고 있습니다. So today's agenda, I'm going to cover, since this is my first CTI, I don't know what is the what is the main subject, but as I understand from some of the observations or I've read online, I've prepared the agenda by where I'm going to cover some of the COVID campaigns which have been ongoing and targeting South Korea. One very major thing is about the issue which we have been seeing rising is the number of double extortion ransomware cases. And a lot of things which we have observed in the past year is the cloud-based threats have been growing significantly. And I'm going to end the talk by giving some examples of recent APT targeting against South Korea and some of those groups. 네, 제가 이번에 첫 번째 CTI에 참가하다 보니까 정확하게 어떤 부분에 대해서 준비를 해야 될지 고민을 많이 했습니다. 나름대로 온라인에서 관련된 내용들을 파악을 하고 이렇게 오늘의 어젠다를 준비해봤는데요. 이 코비드와 관련해서 진행된 캠페인들이 어떤 것이 있었는지, 그리고 그중에서 특히 한국을 대상으로 하는 공격들에 대해서 좀 말씀을 드리고, 또 최근 지난 1년 동안 급증을 한 공격의 형태죠. 더블 익스토션 랜섬웨어, 이중 협박 랜섬웨어와 관련된 내용, 그리고 클라우드 기반의 위협에 대해서 좀 말씀을 드리고, 또 한국을 구체적으로 타겟팅을 했던 사례들, 그런 관련된 APT 공격 및 그 관련 그룹을 소개하는 순서로 진행하겠습니다. Okay, so quickly, I mean, the examples which I'm going to give here, I've given the same examples at the KoreaCon, sometime last year, but the same themes have, it's very common, and that's something which I'm going to give in the next, those examples remain the same, so there's nothing new there, but I still wanted to highlight because it's still ongoing. 네, 우선 지금부터 보여드릴 사례는 작년에 제가 코리아콘에서 공유를 했던 동일한 사례들인데요. 아직까지도 빈번하게 이루어지고 있는 공격의 형태이기 때문에 한 번 더 소개를 하도록 하겠습니다. So these are the examples which I shared, and if you can see here, a lot of these email subjects had, it's very clear that they were in targeting Korean victims. Of course, the country also where we have seen this targeting is South Korea. And you can see here the themes are very much tied to COVID and how it impacts Korea. So I'm going to show these examples again. These are the very common, and this has been happening throughout the year. So industries are very different: wholesale, retail, pharma, everywhere.
지금 보시는 사례들은 이제 이메일 제목을 통해서도 아실 수 있다시피 한국을 대상으로 그리고 한국의 사용자들을 대상으로 이루어진 그런 공격들이 되겠습니다. 코비드로 인해서 이제 한국에 미치는 영향과 관련성이 높은 그런 제목들로 구성이 되어 있고 지난 1년 동안 꾸준히 진행이 되어 온 그런 형태로 그 산업 분야도 유통, 도매, 제약 등등을 불문하고 다양한 업계를 타겟으로 하고 있습니다. So I'm going to go to the next topic. So of course, something is ongoing, but this is something which has been impacting organizations in a big way. I can't emphasize how much losses it is causing to organizations globally. And there has been victims even in South Korea. And 네, 그러면 이제 지금부터는 이 이중 협박 랜섬웨어에 대한 케이스를 볼 텐데요. 전 세계적으로 엄청난 손실을 일으킨 그런 그리고 계속해서 증가하고 있는 형태의 위협이 되겠습니다. 한국에서도 그 사례가 있었죠. So basically, I mean, double extortion ransomware has been, for the past over a year now, has really taken over the ransomware scene. In the past, ransomwares were typically encrypting files and asking for a ransom. But in those cases, what has happened is any organizations who have had backups, they were able to restore their data and kind of thwart that attempt. But with double extortion ransomwares, that is not possible. 이 이중 협박 랜섬웨어가 지난 1년 동안 이루어진 랜섬웨어의 대부분의 공격을 대체하는 정도로 급증을 하고 있는데요. 과거에는 이제 이 랜섬웨어 공격의 형태가 데이터를 암호화를 한 다음에 몸값을 요구하는 그런 형태였죠. 근데 이런 경우에는 그 데이터 백업을 가지고 있으면 그 백업 데이터를 복구해서 쓸 수 있었기 때문에 크게 문제가 되지 않았지만 이 이중 협박 랜섬웨어 같은 경우에는 그 양상이 다릅니다. Yeah, so basically what happens with double extortion ransomware, and when I said it doesn't, the backup technique doesn't work here is because the criminals, the cyber criminals, what they do is they steal the data. After infection, they steal the data before encrypting the files. 이 더블 엑스토션 랜섬웨어 같은 경우에는 기존의 이 백업 데이터를 사용하는 그 대응 방식이 효과가 없는 것이 이 암호화를 하기 전에 그 데이터를 유출을 한다는 거죠. 데이터 자체를 훔쳐간다는 것입니다. So now what has happened is even when victims restore their data, so the bad guys, when they are asking the ransom, they say that if they are not paying up, their data which was stolen is going to be leaked on the dark web, which is maintained, a leak site basically it's called, which is maintained by each specific ransomware actor. 그래서 이제는 그 백업본을 사용해서 데이터를 복구할 수 있다 하더라도 이 공격자들이 이 데이터 몸값을 지불하지 않으면 다크웹에 자기들이 훔쳐간 데이터를 유출하겠다라고 공격을 하게 됩니다. So here you can see these are the number of double extortion ransomware families which we have seen heavily targeting organizations globally. And some of the ransomware families, their ransom is probably in a few thousand, but most of it goes hundreds of thousands, even multi-million-dollar ransomware, multi-million-dollar ransoms, which have actually been paid by very large organizations. So the losses to such campaigns are huge. 보시면 이러한 그 이중 협박 랜섬웨어 공격을 하고 있는 그런 패밀리의 이름들이 나와 있고요. 글로벌하게 다양한 조직들을 공격을 하고 있습니다. 이 요구하는 몸값은 수천 달러에서 뭐 수십만 달러 그리고 이제 심지어 수백만 달러에 이르기까지 하고요. 실제로 이 수백만 달러에 달하는 그 몸값을 지불한 케이스들이 있습니다. So I just wanted to also give some examples of the leak sites. This was a snapshot of the leak site of Netwalker, and you can see here, this is just a few
of the data, but there were over 100 of victims. Their data was published. So you can see here there are gigabytes of data which has been published and which was password protected. But this is just an example of how a leak site looks like, which is maintained by Netwalker. 지금 보시는 거는 네트워커에서 이런 데이터를 유출시키는 리크 사이트의 스냅샷이 되겠습니다. 지금 여기는 데이터의 일부만 나와 있는데요. 실제로 수백 명의 그 희생자들이 발생을 했고 기가바이트급의 그런 데이터들이 패스워드로 보호를 받고 있는 데이터였음에도 불구하고 유출이 되었습니다. Yeah, so I've masked most of the, of course, the victim data. Again, I don't want to share who the victims were, but you can see here, they actually give some timer. So they put up the ad like, okay, they are going to publish, data of so-and-so organization, and that publication will happen in so many days. So here you can see one of the organizations that was a timer which was going down, like it kept on going down every second. So this was 3 days when I took this snapshot. The countdown timer had 3 days, 4 hours, and this had 12 days, 19 hours. So they want to put it out there and let the victim know. So it allows them to put more pressure on those victims to pay up. 그리고 오른쪽에 보시면 이제 붉은색 글씨로 타이머가 작동이 되고 있습니다. 각각 피해자별로 해당 데이터를 3일, 4시간 이후에 유출하겠다, 12시간 이후에 유출하겠다, 이렇게 시간이 계속 가는 것을 보여줌으로써 더욱더 압박을 하는 방식입니다. Here you can see whoever have not paid up, their entire data has been published. 그리고 몸값을 지불하지 않고 이제 타이머가 종료되면 그 데이터가 유출이 되는 것이죠. So while the damage from Netwalker has been significant, there has been some good news from the defense perspective, because the U.S. law enforcement took some action in collaboration with Bulgarian law enforcement, and the defense justice was also involved, the U.S. defense justice, and then they took down this gang. There was some actors who were arrested. So yeah, this was the this was the post which the DOJ did end of January on that. 네, 그래서 이러한 공격으로 인한 피해가 엄청 났는데요. 좋은 소식은 여기에 대한 방어도 있었다라는 것이죠. 미국의 사법기관, 불가리아의 사법기관, 미 법무부가 공조해서 1월 말에 그 일당들을 체포하게 됩니다. Yeah, so once they took down the website, it was no longer accessible. The leak site was down, and this is how it looked like. If anyone would have tried to access the leak site, this is the page which they would encounter, basically. 네, 그래서 이 해당 웹사이트는 이제 닫히게 되고요, 폐쇄되게 되고 누군가 접속을 하려고 하면 지금 보시는 것과 같은 스크린이 뜨게 됩니다. Yeah, they say the action has been taken in coordination with U.S. Attorney's Office, law enforcement, in collaboration with the Bulgarian National Investigation and the General Directorate. 네, 보시면 이제 미국과 불가리아의 관련 그 사법 기관들이 공조해서 해당 사이트를 폐쇄했다는 안내문이 나오고 있습니다. So I just wanted to really give that example because this was a great result from a law enforcement, from a defense perspective, and we were very happy because the impact, the losses from Netwalker was in millions. However, this is just one group. There are several others, more than 20 right now, very actively targeting. The damage is again significant, so we have to defend against these threats. We have to understand how they are targeting. And right at the end of this talk, I'm going to share a link where Unit 42 is publishing a lot of these threat assessments, how to defend against, and what are the TTPs usually involved in certain ransomwares and how you can defend it. So it's very important that all, enterprises and organizations are aware of these kind of threats and build their defenses accordingly, because sometimes a business can go out of business completely if impacted by these kind of groups.
네, 상당히 성공적인 결과였죠. 네트워커로 인해서 그 피해를 입은 규모가 수백만 달러에 달했기 때문에. 그런데요, 중요한 것은 네트워커 이외에도 20여 개 이상의 이렇게 활발하게 활동을 하고 있는 그룹들이 있다는 거죠. 그래서 이런 그룹들이 어떤 식으로 타겟팅을 하고 공격을 하는지, 거기에 대해서 어떻게 방어를 할 것인지를 숙지하고 준비하는 것이 필요하겠습니다. 제가 이 프레젠테이션 뒷부분에 저희 유닛 42와 관련된 링크를 하나 드릴 텐데요. 저희가 이제 준비하고 내놓는 그런 위협 분석, 그리고 어떻게 방어를 할 것인가, CTP 관련된 내용들을 저희가 퍼블리시를 계속 하고 있습니다. 그래서 이런 정보를 통해서 모든 조직과 기관에서는 어떠한 형태의 공격이 일어나고 있는지를 인지하고 거기에 맞는 방어 전략을 구축하시는 것이 반드시 필요할 것이고요. 그렇지 않을 경우에 최악의 상황에는 이제 비즈니스가 문을 닫을 수도 있다라는 그 심각성을 인지 꼭 해주시는 것이 좋겠습니다. So the other example which I also wanted to give was there are several, like as I said, like more than 20, but this was an interesting one. Probably the most nicest looking leak site with an interesting art there. This is called Cuba Ransomeware. And they have a leak site now as well. 네, 말씀드린 것처럼 20개 이상의 그룹이 이런 활동들을 하고 있는데 그중에서 아마 가장 좀 리크 사이트를 예쁘게 만든 케이스가 아닌가 합니다. 이 그룹의 이름은 큐바 랜섬웨어입니다. The third example which I wanted to give was Clop Leaks, because they have been very active since Feb. Of course, they have been active over the last year, but since Feb, they've picked up their operations. They've been consistently been successful in targeting and breaching networks and also leaking the victim organizations' data on their leak site. 다음 세 번째 사례는 클럽 릭스가 되겠습니다. 작년 내내 활동을 했지만 최근 2월부터 그 활동이 훨씬 더 많아지고 있는 그런 사례가 되겠고요. 이 데이터를 유출을 한 그런 사례가 많이 늘어나고 있는 그룹입니다. One of the things with the Clop gang is we also know that a Korean victim was a Korean organization fell victim to the Clop gang. So, and given their operations now, we really have to understand how they are, targeting. So, one of the ways which they targeted was using an Accellion FTA zero-day vulnerability recently. 이 클럽 같은 경우에는 한국의 피해 사례가 나왔기 때문에 더더욱 중요하게 살펴볼 필요가 있겠는데요. 이 경우에 엑셀리온 FTA 제로 데이 어택이 사용되었습니다. So you see, this vulnerability was actually used by this gang, sometime in end December or January. Exact time of that the breach is not known. But we are aware that a large telco in Singapore had fallen victim to Clop gang, who used the Accellion FTA vulnerability. Similarly, they also breached one of the cybersecurity vendor conducting vulnerability scans. They are in the vulnerability research or vulnerability scanning business in US. Even there, they were compromised and their data was leaked on the Clop leak site, but primarily their environment was breached using the Accellion FTA vulnerability. 12월 말 1월 정도로 저희가 추정을 하고 있는데 이 정확한 유출의 그 시기는 아직 정확하게 파악이 되진 않았지만요. 싱가포르의 대규모 통신사에서 이 엑셀레온 FTA 기능과 관련된 취약성이 공격을 받은 사례가 있었습니다. 그리고 그 미국의 이런 다양한 취약성을 이제 스캐닝을 하는 그런 전문 기업의 경우에도 이 해당 엑셀리온 FTA 관련 공격을 받은 사례가 있습니다. So why I'm highlighting this is there are high chances that this Accellion FTA is being used by a lot of Korean organizations, and it is important that they understand this and try to build defenses or at least patch this so that this gang cannot use this.
관련해서 한국에서도 이 엑셀리언 FTA와 관련된 취약성이 있는 기업이나 조직들이 있을 수 있기 때문에 이 내용을 잘 숙지를 하시고 패칭을 하시거나 적절한 방어 전략을 세우시기 바랍니다. Okay, so this is probably the end of the ransomware, topic, or the examples which I wanted to share, and I wanted to very quickly get into some cloud threat observations which we have had. And if we all know that since the past year, a lot of organizations have gone to the cloud in a very quick manner, than would have expected, of course, due to the pandemic. But that has also caused a lot of risks to those organizations who have adopted the cloud in such a quick manner without proper security in place. 네, 그럼 랜섬웨어에 대한 내용은 여기까지 마치고 이제 클라우드 쪽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 작년에 이 팬데믹의 영향으로 많은 조직에서 이제 저희가 예상했던 것보다 훨씬 신속하게 클라우드로 이전하는 활동들이 이어졌죠. 그러다 보니까 이 보안과 관련된 리스크가 적절하게 반영이 되지 못한 그런 경우들이 있었습니다. So here very quickly, you can see here some of the stats or observations which we have had. So you can see here 62% of organizations had admin rights given. This specifically for Google Cloud. 68% did not renew their access keys over 90 days. So this is again a hygiene issue, and 24% of root accounts did not even have multi-factor authentication, which is hugely important, especially for root accounts. 네, 여기 이제 숫자들을 좀 보시면 구글 클라우드 같은 경우에 이제 관리자 권한을 부여한 퍼센티지가 62%였고요. 그 다음에 이제 액세스 키를 90일 이상 갱신하지 않은 경우가 68%, 그리고 이 루트 계정에 이 멀티팩터 오센티케이션을 활성화를 하지 않은 케이스가 24%에 달했습니다. Yeah. So I just wanted to very quickly go through some of these observations because we have actually published a white paper. So I'll share a link where you can go and find that white paper at the end of the talk. But the white paper was already published with all the details. So if anyone wants to dig in for more details, please feel free to do so. So I won't get into too much into the details, but go through these numbers very quickly in the next few slides. 네, 저희가 관련해서 백서를 발간을 했습니다. 그 백서를 읽으실 수 있는 링크는 프레젠테이션 후반부에서 공유를 드리도록 하겠습니다. 그래서 상세한 내용은 거기에서 확인해 보실 수가 있고요. 이제 주요 숫자들만 간단하게 살펴보겠습니다. So here you can see here like 71% of AWS buckets did not have logging enabled. 73% of Azure did not have logging. 63% here. Again, very high, didn't have versioning enabled. Encryption was not enabled for AWS, and 65%. These are very high numbers and very concerning. 네, 그래서 보시면 그 AWS 버킷에 로깅 이네이블이 안 되어 있는 게 71%, 애저 같은 경우에 73%였고요. 버전 관리 안 된 게 63%, 그리고 버킷에 암호화가 안 되어 있었던 것이 이제 AWS 67%, 그리고 EBS 볼륨 암호화 안 되어 있는 케이스 65% 등의 숫자를 보실 수 있습니다. So the next slide is, again, these are a bit breakdown on the regional numbers. You can see here administrative rights, which typically should not be for a lot of those accounts, had admin rights. And you can see at JPEG had 75% of those accounts. So very high in general, but again, like JPEG is the highest. And again, South Korea falls under this. And I'm sure there are numbers for South Korea as well. So very concerning observations here. 네, 그리고 지역별로 이제 좀 상세하게 나눠진 숫자를 보고 계신데요. 첫 번째 항목 같은 경우에는 이제 관리자 권한이 지나치게 많이 주어지는 경우입니다. 여러 지역 중에서 일본과 아시아 태평양 지역이 75%로 가장 높게 나타나고 있죠. 그래서 전반적으로도 높지만 이 JPEG 지역이 가장 높다는 것, 그리고 이 지역에 한국도 포함되어 있기 때문에 아마도 높을 것이다라는 것이 우려가 되는 부분이고요. So similarly, the breakdowns are quite high even for account violation. I'm going to just quickly go through
this slide. So account violation is also high. Again, regionally, JPEG leads. 그다음에 이제 계정 관리와 관련해서 여러 가지 규정들이 지켜지지 않는 퍼센티지도 JPEG 지역이 역시 높습니다. Again, this is for multi-factor authentication without root accounts, IAM accounts. So again, quite high numbers. Again, globally it is high. JPEG again has very high numbers. So yeah, these are trends which eventually lead to breaches. 네, 그다음에는 이제 IAM 사용자나 루트 계정에 MFA 멀티팩터 오센티케이션 적용되어 있지 않은 퍼센트를 보고 계신데요. 역시 JPEG 지역 높은 숫자를 보이고 있죠. 이것들이 다 이후에 그런 데이터 유출의 가능성을 높이게 됩니다. So I'm going to just quickly skip these because these are again logging, version tracing. This is already published in the white paper. But I just wanted to highlight here, but please go and read the white paper if you're keen to dig in more on the cloud-specific trends. Thank you. 네, 그래서 클라우드와 관련된 이런 그 최근의 데이터에 대해서는 저희가 그 발행한 백서, 그 링크를 통해서 백서를 꼭 읽어봐 주시기 바랍니다. Similarly, encryption are high numbers here. No encryption enabled in these AWS buckets and Elastic Block Stores. 네, 마찬가지로 AWS의 버켓과 EBS에 암호화 적용되어 있지 않은 수치들 높게 나타나고 있죠. Again, due to the remote, like everyone, we have gone or working remotely. These should be very I mean, this is concerning because a lot of these remote access services like SSH, RDP, these are exposed to the internet, which are insecure. Many of them don't even have authentication. So this is definitely very concerning because, and there are certain, if not secured against this, the organizations can be breached very easily. 네, 그리고 원격 근무가 증가하면서 SSH나 RDP와 같이 인터넷을 통한 커넥티비티가 많이 활용이 되고 있는데요. 인증이 적절하게 이루어지지 못하고 있는 부분들이 많고 이것들이 또 추후에 다양한 공격으로 이어질 수 있다는 우려가 있습니다. The other thing which we also did was we scanned the internet trying to identify exposed Docker daemons. We use Shodan and Census, but almost 10 to 15% of these daemons did not have even authentication. So very concerning. Majority of the compromised Docker daemons involved cryptojacking already, and they were mining Monero, and very high numbers of containers which was exposed basically, and you can see the breakdown of regions here. 그리고 저희가 이제 쇼단과 센시스를 활용을 해서 이 다커 디몬들이 얼마나 노출되어 있는지를 이제 리서치를 해봤습니다. 보시면 이제 10에서 15% 정도는 아예 인증조차 적용이 되어 있지 않은 상태였고요. 이렇게 이제 그 오염이 된 그런 다커 디몬들 같은 경우에는 크립토 재킹, 모네로 채굴에 많이 활용이 되고 있는 상태였습니다. 영향을 받은 컨테이너의 숫자가 상당히 많다는 것을 보실 수가 있고 역시 이제 지역별 퍼센티지도 참고해 주시면 되겠습니다. These are some examples. I won't go through too much, but we have already published it on the Unit 42 blog. There's a ProOcean malware, which again mines XMRig. I'm going to, not get into too much on the technical details here. It's already published, but please read our blog. It's a ProOcean. The malware is ProOcean, and again, it is used for mining cryptocurrency, specifically Monero. 네, 지금 보시는 것은 저희 유닛 42의 블로그에서 더 자세하게 이제 살펴보실 수가 있는데요. 프로오션이라는 그 말웨어가 되겠습니다. XMRig, 모네로 채굴에 사용이 된 그런 케이스입니다. This is Hildegard. There's another malware family which is specifically looking for Kubernetes clusters, infects kubelets, and basically the end goal is to mine, Monero using XMRig. 네, 다음은 힐데가드라는 그 말웨어가 되겠죠. 쿠버네티스 클러스터 쿠블렛을 타겟으로 하고 있고요. 이제 최종 목적은 모네로의 채굴입니다.
엑센위그를 사용해서요. So the next and the last example, again, these are very recent. There are many others, but these are the recent ones. And Cetus is another malware impacting the cloud environment. This is a worm, basically. Again, it mines Monero using XMRig, but it also has a mask scan. It has the mask scan, and like many others, but it is a new malware which is able to replicate itself. After finding vulnerable systems, it will just spread itself. Again, the end goal is to mine cryptocurrency. 네, 그 밖에도 뭐 여러 사례들이 있지만 가장 최근의 사례들을 제가 보여드리고 있습니다. 마지막으로 소개해드릴 사례는 시터스입니다. 이 시터스는 웜의 형태고요. 역시 엑센위그를 사용한 모네로 이제 채굴이 목적이 되겠고, 여기에서는 이제 마스칸도 사용을 하고 있고, 이 말웨어 같은 경우에는 이제 복제 기능이 있어서 한 번 침투를 하면 이제 계속해서 복제를 하면서 채굴을 하는 그런 특성을 가지고 있습니다. So here you can see the Monero price, of course, has increased, and this also shows that all that cryptocurrency which they are mining is giving them good amount of profit. Of course, there are Bitcoins is also used, but specifically for these cryptocurrency mining malware, they are mining Monero. 네, 그래서 보시면 이제 모네로의 가격이 급등한 것을 보실 수가 있고요. 이런 암호화폐 채굴을 통해서 수익성을 높이고 있습니다. 모네로 이외에도 뭐 비트코인이나 다양한 암호화폐들이 있지만 주로 이러한 공격을 통해서 채굴이 되는 대상은 모네로입니다. So while I've given examples of a lot of these cryptocurrency mining actors targeting the cloud, we have also seen definitely APT actors targeting the cloud environment. So a lot of these issues which I've discussed in the previous slides is invaluable that organizations are aware of it, so they don't fall victims to either the criminals or the targeted APT groups. 네, 이렇게 이제 클라우드 환경에서 암호화폐의 채굴을 목적으로 하는 다양한 공격들이 이루어지고 있는 만큼 이런 형태의 뭐 APT 공격이라던가 아니면 여러 가지 피해의 대상이 되지 않도록 가장 최근의 동향을 주시하는 것이 필요합니다. So some of the best practices for the cloud environment, which is hugely important, and again, we do provide these kind of solutions, but I don't want to have or give a sales pitch here because there are a couple of cloud security solutions, but what organizations basically need is a CNSP, which is a cloud native security platform, which gives organizations visibility and how to defend against that. If there are risky configurations, the CNSP is able to identify. 관련해서 이렇게 클라우드 환경에서 베스트 프랙티스를 구축하는 것은 아주 중요합니다. 저희도 다양한 솔루션들을 보유를 하고 있는데요. 가장 중요한 것은 클라우드 네이티브 보안 플랫폼을 구축하는 것이죠. 이것을 구축함으로써 가시성을 확보하고 다양한 공격 형태에 따른 방어 전략을 구축하는 것이 핵심이 되겠습니다. So the second point I have is the ability to scan ISE template. These are templates which are basically used by DevOps individuals, like when they deploy cloud, when they are deploying the cloud infrastructure, they use these already default templates from publicly accessible websites like GitHub, but they fail to realize that a lot of these default templates have insecure configurations, which eventually leads to a breach, and they need to be able to identify those insecure configurations, but manually is very difficult. So here again, CNSP is important to identify, and there are multiple CNSP platforms out there, but the importance is how to scale or have an automated solution to scan for these ISE templates. 다음은 IAC 템플릿 스캔의 중요성이 되겠습니다. 많은 데브옵스 환경에서 일하는 개발자들이 클라우드 인프라를 배포를 할 때 이제 GitHub 같은 곳에서 디폴트로 제공하는 이런 템플릿들을 사용하고 있는데요. 이 템플릿이 보안의 측면에서 그 구성이 취약할 수 있다는 점을 잘 모르고 있죠. 그래서 그 CNSP와 같은 그런 기술을 도입을 해서
이 보안과 관련된 부분을 보완할 수 있어야 될 것이고요. 또 확장성과 자동화를 적용할 수 있어야 될 것입니다. And thirdly, the enforcing standards. There are multiple standards for cloud environments and how to defend it. But how can you enforce those standards? Again, the same thing, automation and is needed to enforce standards. And shift left. Shift left is how can we take security or emphasize security right in the early stages of the DevOps cycle or even the development cycle. So shift left is a terminology which is hugely important when developing or deploying, developing code and even deploying your applications to the cloud. 네, 다음은 다양한 표준들을 적용할 수 있도록 하는 것이죠. 이러한 표준들을 우리의 환경에 적용하기 위해서도 역시 자동화 그리고 CNSP가 필요하게 될 것이고요. 다음으로 Shift Left라는 개념은 이제 보안을 DevOps 사이클 또는 개발 사이클의 초기에 적용을 하도록 한다라는 것입니다. 코드를 개발하고 또 애플리케이션을 배포하는 초기 단계의 보안에 관련된 내용들을 반영하는 것이 필요하다라는 내용입니다. Okay, so I'm going to very quickly get into some targeted attacks. I know we are short of time here, but this is very important because we have seen a lot of Korea-specific targeting by specific APT groups who have been very keen to target South Korea in the past year. Of course, there are targeting from these groups, but the examples which I'm going to give is in the past year. 네, 그럼 아주 간략하게 이제 한국을 대상으로 그 공격을 하는 APT 그룹에 대한 사례들을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 늘 이러한 공격들은 있어 왔고 전 세계적으로 있어 왔지만 지금 보시는 사례들은 지난 1년 동안 이제 한국을 타겟으로 한 사례가 되겠습니다. So here you can see there are several groups: Kimsuki, Connie Group, Sun Team, Reaper, Lazarus. These are all APT gangs which are targeting South Korea. But I've also put something on Circle, Crypto Code. This is a cyber criminal gang, but they have their operations are very targeted. So while it is not a nation state, I still wanted to highlight here. But the attribution, that means some people say that this group is operating out of Eastern Europe, but there are some discussions that they may have some ties to South Korea's neighbor. So, there are some gray areas there, but we may have more evidence around it in the near future. 네, 보시면 이제 코니 그룹, 킴스키, 선팀, 리퍼, 라자러스 이런 그룹들이 있고요. 가운데 크립토코어 같은 경우에는 이제 한국을 그 특정 대상으로 해서 많은 공격을 하고 있는 그런 그룹이 되겠습니다. 국가 단위의 그런 사이버 범죄단은 아니지만 동유럽과 관련이 있다 내지는 뭐 한국의 주변국과 관련이 있다라는 이런 이야기들이 있죠. 근데 이 부분들은 아직 확인된 사항은 아니고 시간이 좀 더 지나야 확인이 가능할 것 같습니다. So we have seen Kimsuki quite active in the past year. So some of the examples in the next few slides, I'm going to discuss on those. 네, 특히 이제 최근에 김수키가 많이 활발하게 활동을 하고 있는데요. 사례들을 함께 보시죠. So here, this is one example of zero-based malware targeting a victim sometime mid last year. You can see here the theme is a theme of the lure is this is an interview with a North Korean defector. So it is likely somebody like zero-base is known to be tied to Kimsuki, but it has also been known to be targeting South Korean reporters since early 2018. Given the theme, this also looks like they were after South Korean reporters, but I can't verify it, but this is an interesting case. 네, 이 제로 베이스 멜웨어가 사용이 되었고요. 이 제로 베이스 같은 경우는 김수키와 관련이 있다라고 알려져 있죠. 그리고 2018년 초부터 꾸준히 한국의 이 저널리스트, 기자들을 대상으로 이제 많은 공격을 하고 있고 내용을 보시면 탈북자의 인터뷰에 대한 내용으로 되어 있죠. 그래서 충분히 그 관심을 끌 만한 내용으로 되어 있습니다. So this was an interesting one. The next one is Jekyll Hyde. This is another malware which is used by Lazarus, and you can see here the theme is US-ROK relations. Maybe they were targeting somebody on the diplomatic level or in the government space, either in Korea or US, but my
my guess is it could be a targeting against, in South Korea. 네, 다음은 이제 제킬 하이드입니다. 라자러스와 관련이 있는 것으로 알려져 있고요. 보시면 한미 관계와 외교 안보라고 해가지고 이제 외교 쪽이나 아니면 정부 기관, 한국과 미국을 타겟으로 한 것으로 이제 추측이 됩니다. 아마도 그 중에서도 한국을 더 타겟으로 했을 것으로 예상이 됩니다. So one of the very recent ones, and in fact, just in this Jan, is this was the decoy which was used to target a victim, and this is very obvious that they were targeting somebody in South Korea. I guess my assumptions are, given the content here, they were targeting somebody in the government. And if you can see the contents, it is talking about the new administration in the US and how the South Korean prime minister or the South Korean government is going to, is going to work on the new regime or to work with the new, work with the new administration in the US. 네, 그리고 최근 1월에 있었던 사례죠. 아마 한국 정부를 타겟으로 한 것 같은데요. 내용을 보시면 이제 새로운 바이든 행정부의 출범과 함께 이제 한국 정부 차원에서의 외교 정책이라던가 이제 협업과 관련된 그 협조와 관련된 내용들이 있습니다. Again, I just wanted to give example of so many different targeting and all these threats, which is really concerning to us. It is happening here, it is happening around us, specific to our region. And I wanted to give these high level, trends, and these groups are very active. So I hope this was useful. So the next ones, I just wanted to share that if you have more, if you want to read more about a lot of these research which I discussed today, please go to unit42.paloaltonetworks.com. And in case you have any questions, feel free to reach out to our Korea team. We have a website specifically for South Korea, but you can find me on Twitter or LinkedIn, and I'm sure it'll be easy for you to reach out to our Korea team for further queries, and they can, if they are for me, they can redirect them to me as well. 네, 그래서 이렇게 이제 한국을 타겟으로 하는 다양한 시도들이 있고 다양한 위협들이 있다, 이런 부분들은 상당히 우려가 되죠. 이제 우리 주변에서 이루어지고 있는 일이고 에이펙 지역에서 이루어지고 있는 일이니까요. 오늘 이제 짧은 시간이지만 대략적인 이런 관련된 트렌드를 살펴보고 어떠한 그룹들이 이러한 시도들을 하고 있는지 공유를 했습니다. 유익한 시간이 되셨기를 바라고, 좀 더 자세한 정보를 원하시면 저희 unit42.paloaltoworks.com 그 링크를 통해서 이제 더 자세한 정보를 보실 수가 있고요. 추가적인 질문이 있으신 경우에는 저희 한국팀 쪽에 연락을 주셔도 좋겠습니다. 그 밖에 트위터나 링크드인을 통해서 저한테 바로 연락을 주셔도 좋고, 또 어느 쪽으로 이제 연락을 주시든 저희가 대응을 해드리도록 하겠습니다. Okay, so yeah, 감사합니다. Very, very honored to participate at KCTI this year, and hopefully, I really hope that next year I can come in person and present there. So 감사합니다 again, and thank you so much. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 내년에는 꼭 실제로 KCTI에 참여해서 여러분들과 만나뵐 수 있기를 기대해 봅니다. 감사합니다.